Okay, we have 5 votes. How much you going to pay for us? This is one of my election experience, not here in 2019. అంటే డబ్బులు ఉన్నాయి కదా, అసలే వాళ్ళు పాడు చేసుకుంటారు, మాకు కూడా కొంత ఇచ్చేసి ఉంటారు అని డౌట్ నాకు. ఇవన్నీ తెలియదు కానీ దేర్ ఈజ్, అండ్ ఇఫ్ యూ బ్రేక్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్, దే నాట్ బిలీవింగ్ ఇన్ డెమోక్రసీ, దే నీడ్ సమ్ ఇంటెన్స్ ఇన్సెంటివ్ టు ఓట్, which I feel sad. You need some freebies or something. And maybe people try a certain social, what do you call it? So some social schemes are needed. Some kind of benefit schemes are needed, really, for the people who are below poverty line or someone who are not getting the right things. I think we should give it to them. But in particular election, money. You pay me money, I'll vote. That is, I think there is some kind of incentive, lack of trust in democracy, I feel. అంటే నేను ఎందుకు ఓట్ వేయాలి, నాకేం బెనిఫిట్ ఏముంది అని, బికాస్ వై వుడ్ దే డూ ఇట్ ఇస్, ఐ థింక్ ద గ్రేట్ ఆన్సర్ వుడ్ బి ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. నేను ఓటు ఎందుకు వేయాలంటే, నేను ఎందుకు వేయాలంటే వాళ్ళకి మెంటల్లీ దే ఆర్ నాట్ మోటివేటెడ్. So I think that's where money comes in. It's not that they are in need of that money. నేను అదే అనుకున్నాను చాలాసార్లు. People who have own apartments, why do they need money? 5 ఓట్లు ఉన్నాయి, మాకు ఒక 5,000 ఇచ్చేయండి అనే మాట ఎందుకు వస్తాయి నాకు ఆశ్చర్యంగా ఎందుకు. It's not about that. They are not motivated enough to vote. So that's why they seek some kind of incentive అనేది. This is one of my thought. But దానికి ఏంటి చేయాలి అని అంటే, the larger way of educate children. The greater way is making them understanding democracy, making them understand the hardships of running a country, hardships of running administration, and how a particular policy could change if we are not a part of it. అది లేకపోతే మీరు మనం ఓట్ వేయకపోతే మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఆ భయాలు లేకపోతే, ఆ బాధ్యత లేకపోతే ఇవన్నీ జరుగుతాయని ఫీలింగ్. ఐ థింక్ I feel one generation is like that. Maybe this particular Gen Z, I think they should not do that. And I think if you can bring a change. Absolutely. That's what I strongly believe. I hope I can I answered your question. Absolutely. Thank you so much. ఇది నిజంగా షాకింగ్ సార్. అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా డబ్బులు అడుగుతారు ఓట్లకన్నది. ఇట్స్ కైండ్ Even it was a shock for me. లేదు సార్, అంటే మామూలుగా పాపులర్ పర్సెప్షన్ ఇస్ దట్. No, not necessarily. అండ్ ఇంకా దానిలో ఏంటంటే, నేను చాలాసార్లు వైజాగ్ అంతా వెళ్తుంటే దెర్ ఈస్ a 53% ఓటింగ్, 60% ఉంటుంది ఓటింగ్. అంటే వీళ్ళెవరు ఓట్లు, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మస్ట్ బి దేర్. ఫర్ సో మెనీ పీపుల్ ఎలక్షన్ ఇస్ అ హాలిడే, and it is not their they're not exercising their fundamental right. When you exercise your fundamental right, you will have a great say in day-to-day affairs. Vote వేయకపోతే బలం రాదు. That's all. Yeah. Next one, please. Hi Anaya, I'm Vivek. My question is, if you have to choose one point, అంటే స్టూడెంట్స్కి జెన్జీకి ఒక వాల్యూ కావాలి దట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఇండియన్స్ ఫ్యూచర్ అంటే మీరు ఏం చూస్ చేస్తారు? If I say one word, it is responsibility. If I have to sum it up in one word, sometimes I question myself. నేను ఎందుకు వచ్చిన పాలిటిక్స్కి అని అనుకుంటే, ఐ ఫీల్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్. అంటే ఎంతసేపు మనకి we talk about fundamental rights, we never talk about fundamental responsibilities. అది స్టేట్కి ఇచ్చే దాంట్లో ఉంటుంది. మనకి ఆ స్టేట్కి ఇచ్చిన స్టేట్ డైరెక్టివ్స్ దాంట్లో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంటుంది. అంటే మీరు రాజ్యాంగంలో మన హక్కుల గురించి అడుగుతాం కానీ బాధ్యతల్ని స్పెసిఫై చేయలేదు. అంటే ఏదో రాశారు కానీ ఇంకో చాప్టర్లో ఎక్కడ స్పెసిఫిక్గా అంటే మన హక్కుల గురించి రాసినంతగా బాధ్యతల గురించి రాయాలి. సో నాకేమనిపించిందంటే, ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇస్, వెన్ డూ యూ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్? వై డిడ్ ఐ యూస్ ద వర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? Why do we feel responsible for our parents? They took care of us, right? Why do we feel responsible for our sisters or brothers or friends? And that we feel we care for them. In the same way, if we understand the amount of sacrifices had been done for this country, through the sacrifices, through the blood and toil and hardships of all our leaders,
For example, if you look at the life of Subhash Chandra Bose, మన ఈజీగా నేతాజీ అని కూర్చోబెట్టి సాల్యూట్ కొట్టి వెళ్ళిపోతాం కానీ the way he died, the way he was, I mean, with 3rd-degree burns he died, and he burnt out. I mean, fire accident of flight low. But if you understand his pain, we understand at what cost we have got our freedom. That makes me, in fact, for me, that made me feel very, very responsible. Alage, for example, if I go to some interiors of tribal villages, when I drink water, today I have some kind of, I don't know, some company, but it is a mineral water. If we go into interior tribal villages, పాచిపట్టిపై నీళ్ళు ఉంటాయి, పురుగులు తిరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిని చేసుకుంటే నాకేమనిపిస్తుంటే ఐ ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్. అరే వాళ్ళు అలా అయిపోతా నాకేంటి, మన ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను, మనం ఏదైనా చేయాలి కదా అంట. ఐ ఫీల్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆఫ్, ఐ మీన్ ద వర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, I think if entire Gen Z is responsible for the entire their life, their society around, I think that will bring a sea of change, and that is going to make this country excellent. I mean, that's going to, the word responsible, a responsibility, I think if Gen Z is going to take care of that, I think that will the foundation for India to become superpower. But they have to be responsible for that. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్క చిన్న ఇదేంటంటే మీరేం మారలేదు సార్ అసలు. దాసోజీ శ్రవణ్ గారిది ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. సో శ్రవణ్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారు ఏంటంటే, మీరు ఆదిలాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు నీళ్లు లేక ఇబ్బంది పడడం చూసి మీరు అర్ధరాత్రి లేచి వచ్చి ఆయన తలుపు కొట్టి, శ్రవణ్ నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు, నీళ్లు తాగాలనిపించట్లేదు శ్రవణ్, మనం ఇక్కడ ఇంత మంచిగా మినరల్ వాటర్ అవి తాగుతున్నాము, బట్ వాళ్ళకి లేవు, వాట్ షుడ్ వీ డూ అని చెప్పి మీరు అప్పటికప్పుడు ఒక బోర్వెల్ వేయించారని చెప్పి హీ సేస్ ఇట్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ లక్కీగా అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో చాలా బోర్లు వేసినా కూడా నీళ్లు పడింది, మీరు వేయించిన దానికి పడింది, నీళ్లు పడ్డాయి అని చెప్తారు సార్. శ్రవణ్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారు. సో అంటే అది అనిపించింది అనమాట. 2008 నుంచి 26 వరకు మీరు ఏం